Okay. Welcome fourth sem honors. বাকলের যেই পোর্শনটুকু বাকি আছে পুরোটাই এখন বলে দেব। তোমরা একটু ধৈর্য নিয়ে শুনবে ভিডিওটা। ইংলিশ বেঙ্গলি বোথ ভার্সনেই আমি বলবো। বাকি পোর্শনটা অর্থাৎ বাকলে আজকে শেষ হয়ে যাবে এবং বাকলের পর এটা পড়ানোর পর আমি এটার কি কি কোয়েশ্চেন হবে সেটা দেব এবং এমসিকিউ দেব। আচ্ছা, আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছি যে বাকলে ঈশ্বরকে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন, বলেছেন যে হিউম্যান মাইন্ড ছাড়াও ঈশ্বর আছেন এবং ঈশ্বর যাবতীয় জ্ঞান আমাদের মনে দেন সরাসরি এবং সেইগুলোর দ্বারাই আমরা আমাদের মনের ধারণার আকারে ধারণা তৈরি হয় সব কিছুর, মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডের জড় পদার্থের যত জড় পদার্থ দেখতে পাই এবং তার দ্বারাই আমরা জড়জগৎকে বুঝতে পারি। হ্যাঁ, এইবার উনি ঈশ্বরকে টেনে এনেছেন। অনেকে বলেন যে উনি ঈশ্বরকে টেনে এনেছেন একটা বিশেষ কারণে, সেটা কি একটু পরে বলছি। আগে একটা প্রশ্ন এখানে ওঠে যে বাকলের দর্শন আলোচনা করে অনেক সমালোচক বলেছেন যে বাকলেকে অহং সর্বস্ববাদী বলা হবে। এখন অহং সর্বস্ববাদ কি? অহং সর্বস্ববাদ সেই থিওরিকে বলা হয় যেখানে বলা হয় যে একমাত্র আত্মাই অস্তিত্বশীল, আত্মা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আত্মা বা হিউম্যান মাইন্ড। হ্যাঁ, এখানে আত্মা বলতে সেই ইন্ডিয়ান ফিলোসফির ওই সোলের কনসেপ্টে আমরা যাব না। এখানে সেলফ বলতে, পার্টিকুলার এই বাকলের দর্শনে সেলফ বলতে আমি হিউম্যান মাইন্ডকে বুঝবো। ঠিক আছে, তাহলে যেই থিওরিতে বলা হয় যে হিউম্যান মাইন্ড বা সেলফের শুধু অস্তিত্ব আছে আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই, তাকে বলা হয় অহং সর্বস্ববাদ। এবং সমালোচকগণ বলেন যে বাকলের থিওরি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে তিনিও প্রায় একই ধরনের কথা বলেন, যে হিউম্যান মাইন্ড রয়েছে, সেই নাকি সব কিছু জানে এবং মনেই সব কিছুর ধারণা আছে, বাইরের জগৎ বা বহির্জগৎ বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। সেই জন্য তিনি অহং সর্বস্ববাদী। তবে আবার অনেকে বলেছেন যে না, ওনাকে অহং সর্বস্ববাদী বলা যাবে না। তার কারণ হচ্ছে উনি হিউম্যান মাইন্ড ছাড়াও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। বলেছেন যে সব কিছু যখন কোনো জড় পদার্থকে আমি না দেখি তখন সেটাকে ঈশ্বর দেখেন, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়ে থাকে। তাই অহং সর্বস্ববাদী বাকলেকে বলা যাবে না। তাই আরও অনেকে বলেন যে হয়তো বাকলে এই অহং সর্বস্ববাদ এই ট্যাগটা থেকে বাঁচার জন্যই হয়তো ঈশ্বরকে টেনে এনেছেন, তাহলে যাতে বাকলে বলতে পারেন যে আমি তো শুধু সেলফ বা হিউম্যান মাইন্ডকেই গুরুত্ব দিইনি, আমি ঈশ্বরকেও মানি। সুতরাং আমার থিওরি অহং সর্বস্ববাদের তকমা থেকে সরানো যেতে পারে। এই কারণেই হয়তো ঈশ্বরকে প্রসঙ্গ তিনি টেনে এনেছিলেন, এটা বলা হয়। তোমাদের যে প্রশ্নটা আসবে সেটা হচ্ছে বাকলেকে কি অহং সর্বস্ববাদী বলা হয়? যদি বলা হয়ে থাকে তাহলে কেন? এটা দিয়ে একটা 5 মার্কসের কোশ্চেন তৈরি করবে। আচ্ছা, তো এটা আমি একটু ইংরেজিতে বলে দিই, তারপরে আমি নেক্সটে যাচ্ছি। নাও there can arise a question, was Berkeley a solipsist? Just a minute. Let me first read. Was Berkeley a solipsist? Uh, he thought that there are other things in the world, not just himself. He thought that there was God and other minds too, and the ideas which God produces and gives to the mind. So he was not a solipsist, because solipsists believe that there is only one thing that exists, their own mind. Okay, then to answer this question, was Berkeley a solipsist, we will have to go to our next slide to understand what solipsism is. Just see, I have written here what is solipsism. Solipsism is a theory that only the self is and that the self cannot be aware of anything else except itself. An example of solipsism is the idea that nothing matters except yourself. The theory that the self is the only thing that can be known and verified. The view that the self is the only reality. Now you can understand by the definition of solipsism. Solipsism is a kind of theory which says that there is only self
and without self there are no existent things in the world. Okay, then what solipsist what a solipsist says, a solipsist will say that there is only human mind, that is there is only self, there is only self, and the self is only existent, and without self or the human mind there is nothing in the world, because as I said that Berkeley also told the same thing, that there are no such material substances or there are no external world, so-called external world. My mind is there only, and my mind is perceiving all the things out there independent of our which exist independent of our mind. So mind is important, mind is there to recognize all those things. So solipsist also say the things, they also explain the same thing, they also declare the same thing, that there is only self, there is only human mind, and besides this self or human mind there is no other things in this world. Okay, because mind is everything and mind only matters, without minds there are nothing or there is nothing. Then তাহলে এইখানে যেটা বলতে চেয়েছে সেটা হচ্ছে সলিপসিস্টরা এই কথাই বলেন যে মন ছাড়া কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। অ্যান্ড উই অলসো লার্ন ফ্রম বার্কলেস থিওরি, বার্কলেস ফিলোসফিক্যাল থিওরি, that Berkeley also said that there is only human mind. God is there, but there is only human mind to recognize all the creations of God. But here we have to admit that as he also accepted the existence of God, not only human mind, he accepted the God also. That is why some say that Berkeley is not a solipsist, because solipsists only believe in one thing, that is self or human mind. But here we would see that Berkeley admitted the existence of self, this is true, this is right, or human mind. But besides this, he also accepted that that there is a higher authority also, which is God, which is called God, and God has created all the material world, all material things. Then my mind is there, human minds are there to recognize all those things. So the answer is Berkeley is not a solipsist, because he admitted or he accepted the existence of God too. ওকে, তাহলে বুঝতে পারছো এই প্রশ্নের উত্তরে এইটুকুই লিখতে হবে। আচ্ছা, এবার আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি। Okay, this slide, this one. আচ্ছা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, যে এটা আসবে যে বার্কলে কিভাবে প্রায় মুখ্য গুণ এবং গৌণগুণকে খণ্ডন করেছেন। মনে রেখো, এইটা আলোচনা করতে গিয়ে কিন্তু লকের কথাও তোমাদেরকে উল্লেখ করতে হবে, কারণ লক কি কি বলেছেন তারপরেই কিন্তু বার্কলে সেগুলোকে খণ্ডন করেছেন। Okay, then what you have to do, that first you have to discuss Locke's idea about or what Locke said about primary and secondary qualities, and after that you have to discuss what Berkeley, or how Berkeley refuted all the things of Locke's. Okay, so প্রথমে আমাদের এইখানটায় যেতে হবে যে লক প্রথমত কি বলেছেন। আমি দেখো এখানটা পয়েন্টটা করেছি বার্কলে অন প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি কোয়ালিটিস, তোমরা তোমাদের নোটসেও বা পিডিএফে বা যেটা বই পড়ছো সেখানেও দেখতে পাবে। প্রথমে লকের কথা বলতে হবে, লক কি বলেছেন। দেন ফার্স্ট আই উইল এক্সপ্লেইন হোয়াট লক হ্যাজ সেড অ্যাবাউট প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি কোয়ালিটিস। অ্যাজ ইউ ক্যান সি, আই হ্যাভ রিটেন হিয়ার দ্যাট লকস ওপিনিয়ন, this line, Locke's opinion about primary and secondary qualities. The primary qualities of object produce ideas in our minds that resemble the correspondent qualities in the objects that caused us to have those ideas. According to Locke, shape is the primary quality while color is the secondary quality.
এখানে কি বলা হয়েছে, এখানে বলা হয়েছে যে লক প্রথমেই বলেছেন যে যখন আমরা কোনো জিনিস দেখি বাইরের জগতের, বহির্জগতের, ভালো করে বুঝবে, যখন কোনো বাইরের জগতের বস্তু দেখি তখন সেটা আমাদের মনে সংবেদন সৃষ্টি করে, বহির্জগতের জিনিস। ঠিক সেইভাবে আমরা আমাদের মনেও যা কিছু চলে, ধরো হিংসা, ভালোবাসা, ক্রোধ চলছে, সেই মনের বিষয় সম্পর্কে সংবেদন সৃষ্টি করে হচ্ছে মন। সেই সংবেদনগুলোই, শুধু সংবেদনগুলোর দ্বারাই আমরা আমাদের আইডিয়াগুলোকে গঠন করি, ঠিক আছে? তারপরেই কিন্তু আমাদের নলেজ হয়, সংবেদনের পরেই কিন্তু, সংবেদন দিয়েই আমাদের নলেজ হয়। কারণ লক বলেছিলেন যে দুটো গুণ আছে, একটা প্রাইমারি, একটা সেকেন্ডারি। প্রাইমারিটা বস্তু থেকে আলাদা করা যায় না, মুখ্য গুণটাকে, গৌণ গুণটাকে আলাদা করা যায়। যেটাকে আলাদা করা যায় না সেটা মুখ্য গুণ, যেটাকে আলাদা করা যায় সেটাকে গৌণ গুণ। এখানে তিনি একটা আকারের উদাহরণ দিয়েছেন যে আকার হচ্ছে মুখ্য গুণ, কারণ কোনো জিনিসকে তুমি আকার থেকে আলাদা করতে পারবে না। যেখানে কালার হচ্ছে তার গৌণ গুণ, মানে রংটা, সেটাকে তুমি আলাদা করতে পারবে, ঠিক আছে? হিয়ার দেন হোয়াট Locke has said that Locke admitted there are two kinds of qualities, primary qualities and secondary qualities, and when we see anything of our external world, the idea of those things comes through some sensations. Okay, sensations are only, according to Locke, the material substances is there, or the material world is there, but we cannot see those material things directly. Okay, then how we see those things through those sensations. When we get the sensation of hotness, when we get the sensation of coldness, when we get the sensation of temptation, we get now sometimes we get tempted by someone words, or by any means we can be tempted. So when we get the sensation of temptations, those sensations are important. That material thing is not important, material thing is there. Locke has admitted that material thing is there, they are existent, but Berkeley did not admit, but Berkeley did not accept the existence of material things. Mind it, Locke accepted that there are material worlds, there are material substances, but we cannot see them directly as material things. What we see only the sensations, the sensations only, মানে the sensations only enter into my minds, that hotness, coldness, temptation, love, anger, this is the sensation which come into our minds, and the sensations only we can know. And there are two kinds of qualities according to Locke: primary qualities and secondary qualities. Primary qualities are those which you cannot separate. See, for example, what he has given, that shape you cannot differentiate the shape from a thing. But what he said, that color is the secondary quality, because that color you can one color, suppose there is a red dress, and I am seeing this red is too much red, but you are seeing this red is not too much, not so much redness is there. Okay, so this varies from man to man, as these things varies from man to man. Color, taste varies from man to man. The same sweetness, I am feeling that it's too much sweetness is there, but you say that no, not too much. Okay, then these things vary from man to man. That's why Locke told that those are secondary qualities. Primary qualities are those things which you cannot separate. বুঝতে পারলে তাহলে? এইটা হচ্ছে প্রথম লক বললেন। আচ্ছা, এইবার লক বললেন যে, আমি সংক্ষেপে বলে দিলাম লকের পুরো কথাটা। হ্যাঁ, আচ্ছা, লকের আর্গুমেন্টগুলো আমরা খালি একটু দেখবো। হ্যাঁ, এটা আমি একটু ইংলিশে বলিনি, আমি বাংলায় বলবো, কোনো ব্যাপার নেই। একই কথা যেটা আমি বললাম দেখবে, সেটাই বলেছে। তাহলে বুঝতে পারলে তো? লক বলেছেন যে জড়দ্রব্য আছে, কিন্তু জড়দ্রব্যকে আমরা সরাসরি জানি না, আমরা জানি সেগুলোকে ওই সংবেদনের মাধ্যমে। বাকলে যেগুলো বলেছেন যে ওই সংবেদনগুলো আইডিয়ার আকারে মনে জমা হয়, তারপর আমরা সেগুলো জানি, কিন্তু জড়দ্রব্য বলে কিছু নেই। কিন্তু লক বলে না, জড়দ্রব্য আছে, কিন্তু তাকে আমরা সরাসরি জানি না, আমরা ওই সংবেদনগুলোর মাধ্যম দিয়ে সব কিছু জানি, ঠিক আছে? এইবার উনি যে যুক্তিগুলো দিয়েছেন, সেই যুক্তিগুলো হলো, এই প্রথমটা অত ইম্পর্টেন্ট না, ছাড়ো, নেক্সটটা থেকে বলছি। নেক্সটটা দেখো, আমি ওয়ান বাই ওয়ান আই এক্সপ্লেইন।
আচ্ছা, এটা দেখো, only primary qualities are inseparable from their subjects. আমি একটু আগে বললাম, তো you cannot separate according to Locke. Mind it, according to Locke, primary qualities are those qualities which you cannot separate from a thing. একটা জিনিস থেকে তুমি মুখ্য গুণগুলোকে আলাদা করতে পারবে না, এটা লক বললেন। যেমন উনি উদাহরণ দিয়েছেন আকারকে একটা জিনিস থেকে আলাদা করতে গেলে জিনিসটাই ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে। ঠিক আছে, পরেরটাই তিনি কি বলেছেন দেখো, পরেরটা দেখবে, উই ক্যান ইমাজিন আ ব্ল্যাক ডগ টার্নিং গ্রে বাট নট লসিং ইটস এক্সটেনশন। এখানে বলেছেন যে উই ক্যান ইমাজিন অ্যাবাউট আ ব্ল্যাক ডগ, সাপোজ দ্যার ইজ আ ব্ল্যাক ডগ অ্যান্ড ইউ ক্যান ইমাজিন দ্যাট ব্ল্যাক ডগ ইজ টার্নিং ইন্টু সাম আদার কালার, দ্যাট গ্রে, but the dog cannot lose its extension means বিস্তৃতি। তো ডগের তো একটা আকার আছে, তাহলে এই আকারটাকে আলাদা করা যাবে না, ও কালো থেকে ধূসর হয়ে যেতে পারে, দ্যাট উই ক্যান সি that the color can move, the color can go and the color can go off, but the extension you cannot separate from the dog. তাহলে ওই যেটা আমি আগে উদাহরণটা বললাম ওটাই, যে suppose there is a red ball and you cannot separate that redness from the ball, from the ball, তাহলে if you want to try then the ball will be destroyed। হ্যাঁ, তাহলে লকের মতে এইটাই যে প্রাইমারি গুণগুলো কি সেগুলোকে আমি প্রাইমারি বলেছি, মুখ্য বলেছি, কারণ সেগুলোকে বস্তু থেকে আলাদা করা যায় না। নেক্সট, নট বি আ বডি, লাইনটা একটু ভুল আছে বোধহয়, আ বডি উইদাউট আ শেপ অর আ সাইজ বাট দেয়ার ক্যান বি আ বডি উইদাউট টেস্ট। এখানটা লাইনটা একটু ভুল টাইপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে, উইদাউট টেস্ট অর স্মেল। এখানে এটাই কথা বলা আছে যে ধরো একটা আমের উদাহরণ এখানে তুমি নিতে পারো, সাপোজ দ্যার ইজ আ ম্যাঙ্গো অ্যান্ড ইউ ক্যানট ইমাজিন আ ম্যাঙ্গো উইদাউট আ শেপ, উইদাউট আ সাইজ, হ্যাঁ, বাট ইউ ক্যান ইমাজিন উইদাউট টেস্ট অর উইদাউট স্মেল। তুমি এটা হতে পারে যে একটা ম্যাঙ্গো আছে, ম্যাঙ্গোটার ঠিক স্মেলটা নেই, গন্ধটা নেই বা টেস্টটা নেই, কিন্তু তুমি কিন্তু এটা ইমাজিন করতে পারবে না, এটা লক বলছেন যে তার কিন্তু আকৃতি নেই, আকৃতিটা কিন্তু অবশ্যই থাকবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এগুলো সব সেকেন্ডারি কোয়ালিটিস। তারপর নেক্সট দেখি কি বলেছেন। নেক্সট বলেছেন সেকেন্ডারি কোয়ালিটিস ডু নট এক্সিস্ট অন পারসিভড। আচ্ছা, তারপর এক্সপ্লেন করছি, আগে পড়িনি। দেন সাউন্ডস আর নট বিং হার্ড বাই not heard, they don't exist. Secondary qualities do not exist on perceived. The idea was caused by secondary qualities do not resemble the qualities in the bodies themselves. The sound, a trumpet, makes it nothing like a vibration is the lips only. If I put my head in the fire causes both hidden pain and brain. Okay, lukewarm water can appear. Okay. You can say all the points are there, but main thing is that only that what Locke was trying to say, that secondary quality varies from man to man. Secondary qualities can be changed, but the primary qualities cannot be changed. No one can separate primary qualities from a thing, and so that's why this is the reason that Locke said that there are only two kinds of qualities. One is primary, secondary, and primary is main, secondary is secondary quality. So in this way he just tried to explain, he was tried to give a distinction between two qualities, primary qualities and secondary qualities। হ্যাঁ, তাহলে এই যে এতগুলো পয়েন্টস লেখা আছে ইংলিশে যে আছে সে এইগুলো তার কাছে ইউজফুল হবে। তোমরা শুধু এটাই জানো, আমি ব্যাখ্যা করে দিলাম অলরেডি, যা বলছি সেটার সারমর্ম এটাই দাঁড়ায়, যা আমি ওখানটা লিখেছি, যে তুমি যে কোনো জিনিসকে, যেই জিনিসটাকে তুমি সেপারেট করতে পারো, বা যেই জিনিসটা জায়গা ভেদে, স্থান ভেদে, কাল ভেদে, মানুষ ভেদে চেঞ্জ হতে পারে, সেটা প্রাইমারি কোয়ালিটির, এবং সেটা সম্ভব। লক বলেছেন যে সেটা হয়, যে একই ম্যাঙ্গো আমার কাছে কম সুইট থাকে, অন্যের কাছে বেশি মিষ্টি বলে মনে হয়, এবং অনেক সময় দেখা যায় যে মানে এক জায়গা থেকে মানে কোনো জিনিসকে, ধরো একটা লাল রঙের বলকে যখন আমি ব্যাখ্যা করব, তখন সেটার
কালার অনেক সময় চলে যেতে পারে, সেটা রং অনেক সময় ফেড হয়ে যেতে পারে, রংটা অনেক সময় আগের মতন উজ্জ্বল নাও থাকতে পারে, কিন্তু তার আকৃতি, বিস্তার, ওজন এগুলো মনে রেখো, এক্সটেনশন, ওয়েট, এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু কখনো সেই জিনিস থেকে চেঞ্জ হয় না, অ্যাজ ইট ইজ থাকে ওইগুলো বস্তুর মধ্যে। সেই কারণে উনি খুব বিশ্বাস করেন লক যে দু ধরনের কোয়ালিটিস আছে, এটা মানতেই হবে। উনি বলেছেন প্রাইমারি কোয়ালিটিস আর সেকেন্ডারি কোয়ালিটি। সেকেন্ডারি গৌণ, তার কারণ হচ্ছে সেটা চেঞ্জ হচ্ছে। প্রাইমারি কোয়ালিটিটা মুখ্য, প্রাইমারি, বিকজ ওটা কিন্তু চেঞ্জ হয় না। এইটুকু বুঝে নাও তাহলেই হবে, তোমরা এইটুকু বললেই হবে। আর ইংলিশে যারা আছে সে একটু উদাহরণগুলো সবাই তুমি দেখে নিও, হ্যাঁ। আর আমি সব এমনি ব্যাখ্যা করেই দিয়েছি। আচ্ছা, এবার নেক্সট দেখি এবার বাকলে কি বলেছেন। হ্যাঁ, এইটাই আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট যে বাকলে কিভাবে রেফিউট করলেন এই আইডিয়াটাকে। ঠিক আছে, একটু আমরা আগে একটু পড়ে নিই, একটু ধৈর্য ধরো, এটা বললেই শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ইনঅ্যাক্টিভ কী করে হয়ে গেল? 1 মিনিট দাঁড়াও। হ্যাঁ, এটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেল কী করে? হ্যাঁ, ওকে। এখন এই প্রসঙ্গে বাকলে কি বলেছেন, হোয়াট বাকলে হ্যাজ সেড, হাউ বাকলে এক্সপ্লেইনড, হাউ বাকলে ট্রাইড টু রেফিউট লকস ওপিনিয়ন। ওকে, দে according to Berkeley, they who assert that figure, motion and the rest of the primary or original qualities to exist without the mind in unthinking substances do at the same time acknowledge that color, sound, heat, cold and such like secondary qualities do not, which they tell us are sensations existing in the mind alone and depend on are occasioned by the different size, texture and motion of the minute particles of matter. This will take for an undoubted truth which they can demonstrate beyond all exception. Now, if it be certain that those original qualities are inseparable, united with the other sensible qualities and not even thought capable of being extracted from them, it plainly follows that they exist only in the mind. But I desire anyone to reflect and try whether we can by any obstruction of thought conceived the extension and motion of a body without all the sensible qualities. For my own part, I see evidently that it is not in my power to frame the idea of a body extended and moving, but I must withal give it some color or other sensible quality which is acknowledged to exist only in the mind. In short, extension, figure and motion extracted from all our qualities and inconceivable. Where there are the other sensible qualities, there must be or must this be also to wit in the mind. আচ্ছা, বিশাল বড় ডায়লগ বাকলের। The gist is, the main thing is here, I will sum up the whole idea of Berkeley, what Berkeley has said. Simply Berkeley has said that if মানে লককে তিনি আনসার দিচ্ছেন অ্যাজ ইফ, কল্পনা করে নাও, you just imagine that he is replying to Locke that what Locke has said, that there are two kinds of qualities, primary and secondary. Primary you cannot separate, or secondary you can separate. Here Berkeley has replied, or Berkeley refuted like this, that Berkeley told that imagine about a body, or think of a body, human body. You just think of a human body. Now I am sitting in front of you. Just can you imagine that there is a man, okay, the size and the shape, everything is there, but can you imagine without color, or without taste, without smell? Can you imagine if those things are there within me? Those things means that extension, that size, that shape is there within me. If those things are there, then those things also are there within me. That taste, the smell, that those things are also there. You cannot separate those also. Berkeley said that suppose there is a mango. Berkeley said that okay, Locke has said that you cannot separate the size.
but you cannot, but you separate the sweetness or the taste of that mango, because same mango will taste more sweetness to me, or it may taste not so sweet to you. Okay, this can happen. But Barclay said, can you imagine a mango without smell or without taste? Can you imagine? Can you imagine a mango without a shape? If you cannot imagine a mango without a shape, without a size, without extension, then at the same time you cannot imagine a mango without the taste, smell also. What Barclay was trying to explain here, that if primary qualities are there, primary qualities are in that mango, then secondary qualities are also in that mango. Two type of qualities are same because they are inseparable. What Barclay was trying to say, that primary qualities and secondary qualities are mixed together, they টুগেদার মেক আ ম্যাঙ্গো আ হোল ম্যাঙ্গো। বুঝতে পারলে ব্যাপারটা? এবার বাংলায় বলি। ব্লগ বলেছেন যে এটা বেশ ভালো কথা, যে তিনি বলছেন যে সাইজ এবং আকার, আয়তন, ওজন এটা ছাড়া কোনো জিনিসের কল্পনা করা যায় না। এবার বাকলে বলেন, তা আপনি কি কল্পনা করতে পারেন কোনো জিনিসের বা হিউম্যান বডি সম্পর্কে যদি আপনি ভাবেন, একটা মানুষের আকার, ওজন সব থাকবে, সেই মানুষের কিন্তু কালার, টেস্ট এসব কি থাকবে না? তার তো ইন্দ্রিয় আছে, তার জীব আছে, তার টেস্ট থাকবে। কোনো মানুষ ফেয়ার, কোনো মানুষ ডার্কার, এরকম হতেই পারে। তো সেইগুলো ছাড়া আপনি ইমাজিন করতে পারেন একটা মানুষকে? কখনোই না। মানুষটার মধ্যে যদি আকার, শেপ, এক্সটেনশন থাকে, তাহলে ওই বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ এগুলোও থাকবে। ম্যাঙ্গোর উদাহরণটা দিয়ে বুঝি। বাকলে বলেছেন যে যদি আকার, আয়তন, ওজন ছাড়া ইমাজিন না করতে পারি একটা আমকে, তাহলে আমি ওইগুলো ছাড়াও ইমাজিন করতে পারবো না। বর্ণগন্ধ, স্বাদও থাকবে। তিনি যেটা বলতে চেয়েছেন বাকলে, সেটা বললেন এই দুটো ইনসেপারেবল। তারা প্রাইমারি মুখ্য গুণ এবং গৌণগুণ একসাথে থাকে, এদেরকে কখনোই আলাদা করে দেখা যায় না, আলাদা করে কখনোই আমরা দেখতে পারি না। এরা দুজন একসাথে থাকে, একসাথে থেকে একটা জিনিসকে সম্পূর্ণতা প্রদান করে। তাহলে লক বললেন যে এই কারণে তিনি বললেন যে বাকলে বললেন যে তিনি মানেন না যে মুখ্যগুণ আর গৌণগুণের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকতে পারে। হ্যাঁ, এখানে আরও দুটো পয়েন্ট আছে, এটা একটা দেখে নাও। এখানে কি বলেছেন, এটা আমি আগে বাংলায় বলিনি। এখানে বলেছেন যে কেন আকারের ক্ষেত্রে অনেক সময় তাই হয় যে একটা বলকে এখানে আমি রাখলাম, এখান থেকে দেখছি বলটা বেশ বড়, দূর থেকে দেখবে বলটা অনেক ছোট, তাহলে আকৃতিটাকে যদি আমি চেঞ্জই না করতে পারি, তাহলে ছোট কেন দেখাচ্ছে? হ্যাঁ, তারপর একটা উদাহরণ তিনি দেন যে যখন জ্বর হয় মানুষের, তখন কিন্তু ভালো খাবারটাকেও তেতো লাগে। তাহলে সেই রকমই সাইজটাকেও কিন্তু দূর থেকে কিন্তু ছোট দেখছো। আকাশের যে গ্রহ নক্ষত্র আছে, তাহারা অরিজিনাল সাইজকে কখনো আমরা দেখতে পাই? তাহলে তো চেঞ্জ হচ্ছে। সেটাই বাকলে ওয়াজ ট্রাইং টু ডিসক্রাইব here, that both the qualities are same, they stay together in a thing, সেগুলো একসাথেই থাকে। সাপোজ দেয়ার ইজ আ বল ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, or হ্যাঁ, ইয়েস, দেয়ার ইজ আ রেড বল ইন ফ্রন্ট অফ ইউ অ্যান্ড বল ইজ দেয়ার ইন ফ্রন্ট অফ মি। I am seeing this is a very big ball, but suppose you are standing there, you are standing at distance, and you are seeing that there is a small ball. So this can happen because from far you are seeing that small. Now Barclay said that if your answer is right, if your opinion is right, that you cannot change the shape, the extension, then how it is possible that someone standing there seeing the ball as a small, and I am seeing this ball as big ball is there? So Barclay said that this can happen as ঠিক যেমনভাবে স্বাদেরও পরিবর্তন হতে পারে, as taste varies from man to man, this can also happen. The same thing looking big to me, the same thing looking very small to you, because you are standing there. মানে suppose 1 kilometer away from me. Okay, you are standing there, so definitely you will see a small ball is there, but I'll say that there is a big ball. So this can happen. যে অনেক সময় আবার আরেকটা উদাহরণ যেটা দিয়েছেন, some example is there also, what was Barclay said, that those people who are suffering from fever,
there are some there are some food which are very tasty food is there, but that person who is suffering from fever will have bitter taste of that food, na? Because this can happen, as this can happen, so that size also can be changed. তো তাহলে এক্সটেনশন আকার এটাও চেঞ্জ হতে পারে, যেরকম স্বাদের চেঞ্জ হয় সেরকম এটাও চেঞ্জ হতে পারে। Then Berkeley concluded that there are no such distinction called primary qualities and secondary qualities. All the qualities are there within a thing. সমস্ত কোয়ালিটি, গুণগুলো, মুখ্য গুণ, গৌণগুণ সব কিন্তু ওই বস্তুটার মধ্যেই আছে, তুমি কিন্তু সেগুলোকে আলাদা করতে পারবে না। তাহলে এইভাবে বাকলে লকের মুখ্য গুণ এবং গৌণগুণের মধ্যে পার্থক্য করেছেন, পার্থক্যটাকে অস্বীকার করেছেন। ঠিক আছে, তাহলে আমি আজকে কিন্তু বাকলের সব কিছু বলে দিলাম। কি কি প্রশ্ন পড়তে হবে কালকে সকালেই দেখবে পেয়ে যাবে। বাকলের আত্মগত ভাববাদ, বাকলের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর, বাকলের ঈশ্বর তত্ত্ব, বাকলের প্রাইমারি সেকেন্ডারি কোয়ালিটিস খণ্ডন, আর বাকলেকে কেন অহং সর্বস্ববাদী বলা হবে, বাকলের দর্শনে ঈশ্বরের ভূমিকা, এই সব অল দিস কোয়েশ্চেন্স আই হ্যাভ ডিসক্রাইবড, আই হ্যাভ এক্সপ্লেইনড ইন মাই ভিডিওস। যদি তোমাদের ইচ্ছে হয় তোমরা ভিডিওগুলো বারবার করে দেখো। আমি জানি না তোমরা দেখছো কি না, আমার বেশিরভাগই মনে হয় বেশিরভাগই দেখছে না। তবে দেখো, আমি আমার ডিউটির প্রতি আমি সৎ থাকি সবসময়, আমি ভালোটা দিই সবসময়, দেওয়ার চেষ্টা করি। এবার যদি তোমরা না নাও তাহলে সেখানটায় আমি ব্যর্থ, কিন্তু যদি একজনও নয় তাহলে একজনও যদি এটা দেখে শোনে, আমি মনে করব আমার সাফল্য সেখানেই। ঠিক আছে, আমি সব বলে দিলাম, ভালো থেকো। এই পর্যন্তই বাকলের, আর কিছু পড়তে হবে না। আমাকে প্রশ্ন করো।